This is why. This is why Museveni does not believe in political assassinations. He just sends you a rope to hang yourself. Wetuga weka. Ntibidandi finished. Mbabas absent sir. Mugisa muntu ame commander for 9 years. What he has done has kept his cool and kakati nti mukubala kwange mugisa muntu ne Mao basobola okusikira Museveni. Ani? I'm telling you. Mao? Mao ngekibina abantu bamudduka ku buddusi, you talk about Mao. Ate yabawanguliddeyo. Mwe nabagamba nti amasira bwegava mu kigere ngaba kakuwangudde. The moment you fight a woman out of the bedroom, no mufulumya nawuganya ku gate perimeter wall oba omumazi. Resistance eba mu kisenge. Munda wali eri. Kakati abali bagala okujjako Mao yabagoba ne bagenda gye bagenzi ye Bobi Wine yaddira ente ya kalusu n'agiteeka mu ntezi mu ganali ali bulungi yaddira enkoko ya kipumpulu bali tebanagenda yali talina mirembe banamboze bali tebanagendayo yali talina mirembe tugenda kulabawo ku NUP tugenda kutunula yosomesanya ebintu bya kamu tugende anti mumwagala nnyo to deal a program of 2 hours cannot deal with everything ati negwa tugonve nteekamu ebintu. Okay. Soma. Museveni underestimated by opponents. Page anamunya katabuke kamu from Crown Prince to Commoner how Museveni defeats the enemies. Agamba while Museveni was strongly protesting the 1980 elections and threatening to go to the bush after, Dr. Obote and his cronies were laughing him off. Obote reacted that if Museveni there went to the bush, he would be followed and left there, dead. 5 years later, it's Obote who escaped from Uganda, disguised as a luggage in a cupboard. Apparently, he was running away from his own army, which he had sent to haunt Museveni in the bush. Soon after Obote escaped, the generals who overthrew him invited Museveni for peace talks in Nairobi, Kenya. During these talks, Tito Okello Lutwa addressed a public rally in Kampala at State Square, renamed Constitution Square in 1995, where he compared Museveni to a fangless snake which was harmless apart from its scaring look. When the snake in quotes finally raised its head, Okello disappeared in thin air. Upon Museveni's usurpation of power in 1986, the leadership of DP mistakenly sought to take power from him. By virtue of their social standing, Democratic Party was the most organized political party at that time. This was because UPC was suffering from the haunts of their past atrocities and the confusion, and Museveni's peasants of Luweero, among whom he fought, could not make competent ministers. It was obligatory that Museveni dominated his maiden government with DP adherents. He soon started ejecting one by one. By the time Dr. Semogedede woke up to leave the government, he was cracking a joke to laugh it alone. Things had changed pretty much. Semogedede, once a prosperous party, DP was now in shutters, actually in a sorry state. Many of his former confidants like Sam Kutesa, Chisamba Mugera had withdrawn their allegiance from him. They preferred to remain shareholders in a bigger, profitable and solid bank to leading a collapsing huge institution. The NRM ended up swallowing the once affluent institutions that DP metamorphically was in 1986. Those are twins of Komawa. So, bwatu Museveni bwe yakola nga bamunafuya yakuwaro, you go and open schools, I give you all the money. Naye miguwa ngaba wadde mingi jja kunywera lumungi benga gitugaye anti saucepan tebba mmere. To me what pains me era nakibagambirawo omulenzi oyo n'agenda n'agana navumye nazaalawo nabagamba mu political scientist. It is wrong to put the first lady ministry. Kubanga these are key ministries. We have what we call social service ministries, health, education, local government. There's no new bululu. Zikwatya ddala ku muntu wa bulijjo. Era the failure by Minister of Local Government yevuddeko abantu okukyawa government mu byalo. The Minister wa Local Government yalina okuteeka kandi mbagamba n'embabazi bwe yali alwanyisa government yatagitinga education, yatagitinga health. Kakati oyinza kuddya muntu kuba naga nti bano ba mafia omuntu Museveni gwawaana mwe bakolera nakalema
Tamale, I'm looking at the principle. Byonna tubyogera. The principle has failed. No. Museveni. No. Ndida kutamani pamwe dakika tunanyo. Omuyita otya bwotamuyita failure nga byonna bibeerawo ng'alaba. What description do you give him? Omuyita. Nkubulira nkugambye nti nabano ba mafia yaba mazeewo tatta. Kakati you go and open abantu babo bagabire emmere. Ati nga byonna bibaddewo Tamale. Ye muntu kakati bw'anaakwata akukunamiza. Nga bwe yakwata ddi Tamale. You don't know Museveni. I need to see people paraded there Tamale. Nga bwe yali akutte. Museveni yakugamba nti bw'oba ogoba omukazi ow'ekyo bw'oba omususa mu balamu be. He first exposes you. Agenda okukwatako nga toyogera. Nga kyayononeka. Yayoola ab'amagye wano nga babbye sente z'amagye is overrunning areas. Wali wasuubira 10 waliwo 2 n'abayoola n'abatambuza mu barrack season nabano tubakolera ekibuwa ate be baafukamira. Every leader ayina messages ze nti Idi Amin tebamubba yasalanga busazi nga talina kooti talina parliament. Kyabala bakugamba nti I can go back to the bush. Not literally. We can resort to bush war. Rules, martial law. Ngaze zikola. Naye kakati ye has managed democracy. Nti where do you find singa amawulire gamwago ga New Vision simagule, where do you find a side director who has never solved any serious crime? And where do you find in Uganda, where do you find a president presiding over a state like ours? Ebintu bitambula bichambo mtu nasigala. Kakati bonomukwata ku African politics rotates around ethnicity. Akulo is the most senior ranking police officer. Kamala okubabunyira. Nti Makerere ekwata omuliro no diverting ku fire brigade. What's the role of fire brigade? Is it umeme? Nti yawayalinga ennyumba. How can a single building be burned? Era omusajja yagambye omusajja yagambye nti Museveni kaakirabe twabbayo 30 billion. Kakati katukiwokye tubuze obujulizi anakozesa sente mmeka. Yes, you are exposing yourself. Tokiza kasajja ka New Vision kuda divertinga ku gundi ku fire brigade. If you knew that Makerere yali laikira okwokebwa, why didn't you buy a fire brigade there? How much money do you spend? Ng'otunze Namulongo otunze ani namugamba oyo nuwangu nga wali omuntu vubuka bamuyita tayebwa yefudde ow'ekitalo ono gundi bamugye Makerere bakoze batya. They have been exposed. Until now they fear. They are kneeling before the president. Tell this man to keep quiet. Give him money, big money agenda akole ebibye. But if he does, then it means nti ye yabawagira tabawagira. Ku STV kwe tuli the sharp talk your program katibati abantu gwange ja tugende ko ebyekibuga kye gwange mugende musule Tamale na tubulira kyaloza ku mugenzi Agina Santege Sagala course ate tusoke tulabeko ekibina ekiri ku doluvuganya government ekya FDC kikyatubidde mu kusalawo bani abanakwata bendera yacho bakyalina okusomozebwa ba FDC songa ne NRM ina petition isaba mu 10 ebiva mu kamyufu k'ekibina kyabwe. National Unity Platform NUP yalangiridde kire kikesiza olwaliro nga bwe balito mukyala Nagayina Bira Sempala abadde ka parliament mu Kampala okumala emyaka 15 bamuleta ku Lord Mayor Latifu yavamu na Bira se na all of bwalwayo not make of what do you get if you send a chameleon for a mission and you wait the chameleon and the chameleon is slow and then you send the snail. Are you solving the problem? You should send a rabbit. Edukama. Lagadi Nabira Kulukwago. That's a gonna case. Come on. And the women, I had some people analyzing. I naka look abachala women they don't vote fellow women. Never. Women don't vote fellow women. Balonda basajja. Atwe pankireko naye wanaabuuzaani. Ayambala bulungi atwewulirirako. Yes. Kakati kana katabona kugamba nti sagala osome. Nakugamba eno magazine nagiwandiika yanakuza mwezi mekacho bosomako kyokka. Tamale nakugamba gisoma gwidi some. Kani Museveni allow another case abesi. Tikisoboka. Is he the one that allows? Yamuyitako luli. Babubuweni bonajja kuba bukubi. Is he the one that allows? Wakati ali alert. It's not about him allowing, it's about the situation. Succession. Mbera. The battle is over succession. He didn't allow, he didn't press a green button for message. Just situation. Besi was helped by Mukwezi. Yali mayor officer. Aberu kungiri baleeta w'ekibiina kyabwe tukungiri group.
omusajja mute omugobe mu maje. Mayombo yangamba nti we want to demote Besigye to captain to deploy him in Congo. Kakati abiri kungiri ne bajja mukwezi najja mukwezi yali musajja mugezi nnyo was not seeing eye to eye with the Besigye najja wa president namugamba nti omusajja mute nenga tebakolagana na Besigye tugende Rukungiri omusajja bamukoleki tugende mugondi president yali asamba na mupiira antali Kigongo bali bamusindise to preside over the party. Besigye declared himself presidential candidate. Oyeti yayita mu lujja yayita manju kati tewali ajja kumuyita walala wonna mwami Museveni lwaki kakati kyogamba bwobanga mukazi we yavaamu olubuto lwamutwala mu ddwaliro a good husband you make sure ti olubuto bwe lukula you rent a house near the hospital wagirira mu eddwaliro liba ku tewakyali ayitawo wano Tamale nawe teri sagala olete Museveni tindo ye Museveni ali unwinnable Museveni and we have two successful scenarios. One where the president has lost control Gaddafi cannot participate in choosing a successor. Where the president is still in charge, he chooses a successor. Let me give you a third scenario where the president is leading and the people massively are tired and they are yearning and yawning for change. Yes, like it is. Yeah, changing, totally static. No, he doesn't. He's not static. He doesn't. Yajanga muwangami. Nakola constitution emyaka 9. Constitution bwe yagwa n'afuuka ki movement system nga buli omu yeesimbawo naye ne yeesimbawo n'abalala ne tugenda mu multi party ekibiina kye ne kimuleeta kati abulookinzeewo wawa abulookinze wakuganya anti wano watali blocked abantu bagenda okuyita okumujjako bano bennyini bano bamafiya be babbye ebintu by'abantu kati Museveni si yabbye akugambye nakuwa ssente baba bakwasa bilioni 65 ku covid ne education. Where is the money? So katuve ku nsonga eyo tugende ku nsonga y'ekibuga abo bawedde the public is itching to grab them like grasshoppers. Njagala okay sente return the money ebyekibuga tujja bbira bako ebyekibuga tujja bbira bako nsome dini bbiri mu bukatuliki endala batugamba ozanga ye ebibbe eribananyini byo ekiseera kituuse maafi okwata ku bilioni zayo ziri ku account ekole damage je yakola basi check. The public is itching to grab them, and when they grab the mafias they will eventually grab the seat Museveni it will because they are surrounding him. Museveni is going to not be left on an island. And yakugamba where do you blame him? Tamale kansoke parliament yaduwa sente Tamale nga taate waka oyina omukyala abaana abakuyambako wake betuyita abakozi n'abalala n'olabanga bamesinga lindako n'otunula butunuzi Tamale omanyi nti gwoyina okusooka okukwatibwa nga tunakwata ku famire yo ndi mutuufu banedde. Let me use one example. Sansalinga bibuuzo nze ndi wa university siri wa P1 kakati nkugamba nti abaana bange ndi wa safari mbalekera nyabwe mulekera sente nazonuuna. What I need to do is to explain to my children I leave the money. Ask her where she puts the money. Kati mama ono babanga sente azirya buli okozewo kigwe tata. Anti kakati muyina ligo. Ayi gigi akozewo. Ngambo mukyala. Bazanyira mu ligo. Ne bazanya ne bagobo. Era gwo balonda bonna. Yo wali sente ne bajja. Gwo balonda. Ne bajoga abantu ne babakola. Omwana bagama tetwali sente twalekedde mama yaziri. Omukazi yavudde mu jenda nga jaka aba kuba balabyeyo gonde a foreign component bamugoba. Nakalema yewuba. Yes. My role is to tell the public is not Museveni. Tamale. Museveni centers bawadde bilioni 65. Pesa iko wapi? Tamale. Abagamba kati public is itching. Teri ku Museveni. Tamale. Public teri ku Museveni. Wali ulideka kagero bagamba. Gumanyi nti waliwo ba minister abakola ekiro. Nabagamba Museveni akola ekintu kimu. Abajjeko abakuumya escort. Olabenga tebapama mu poti munju. Kakati abagende. Omanyi gwe nti balese pampe ez'abantu abanene. Buli Museveni gwayite nteba agula pampa edduuka liri nakasere ddala liri nte ababuuze nti obubina obunene obuvuddewa munywa mataaki munywa bongo lwaki bagenda ne pampa benyagirayo bwabakubira buteepu siddi ne benyagirayo the sharp talk ya Joseph Tamale Mirundi gwe olaba kamanda of the mafia ganga tukira bulungi haja alagidde tuwe Besigye akalulu mukulu Tamala tulaze ingeri mwami Besigye yajja mukawo nejukira bulungi akalulu ka 12 mugu mwawo haja alagidde tuwe Besigye akalulu haja alagidde tuwe Besigye akalulu kati omugenzi Alhaji Nasantege Sebagala yasize ogwenkobero kulo mukaga kumacha Tamale
Sebagala omulabye okumala ebbanga ddene. Sebagala abadde muntu kikaki. Who was he? Sebagala, as I said earlier, Sebagala is a man who has been haunted by his education limitations. Chances abadde aziyina. Naye nga obutasoma bwe bumukuba. Nga obwa meya mu Kampala. N'akolamu ki? Yagaa nti mugenda n'akaveera. Tebaatwala na kikopo. Naye sagala mu abasiraamu temudisikasinga muntu wafudde. Era nti I always quote Shakespeare. Shakespeare yagamba nti the evils that men do live after them. The good is often interred with their bones. So let it be to Caesar. Amakulu nti ensobi omuntu zakola zisigalawo. Ebirungi byakola bamuziika nabyo. Sebagala abadde alina opportunities nti yafuna edduuka ku mulembe gwa Amin. Ugantiko. Eyakola nkole baliyitanga fabricana. Lirimu buli kintu kyonna. Sebagala olwa limitation mu academic yajja n'agenda mu lupapula lwa taifa empya gwe tewalulabako ng'akutte omudidi gwa 70 billions azikutte bw'ati yanga millionaire. Nasulu n'amugamba walwanako gwe. Abdalla Nasulu. Twali tuwamba gavumenti wawamba ovuma feva jazz. Toka upese edduuka n'ali mujjamu. N'aliwa gundi njuki. Njuki ono eyakafa wa Amin. Yali mujjako Nasulu. Fe abaalwana tetuyina nga ba veterans bwe bali ng'owuuba ssente. Yali mujjako. Sebagala najja mu politics ba mafia ne bamukwata. Weyajira mu politics mafia so bali mu. And mafia egamba how do we become relevant to Museveni? Create trouble for him mu gisolovinge. Sebagala kam omukange atuwe sente. That's why nti bobe bakujja mu fusing ogwa. Beba bakuwaniride. Oli kugundi ku kyuma kino ekissa oxygen. Bobe bagijjako masanyalaze ng'ogwa. Nti Sebagala bwe balabanga bamukozeseza kinene nnyo. When Sebagala declared nti ayagala obwa president and he started addressing illegal rallies, yagenda embalala emmotoka ye bagikuba butereevu live bullet ne bagikuba amataala nakakkana. And this one has never been, basically has never been subjected to those tough measures. As Sebagala Bobby Wine, yes, a state can cripple your revenue, your sources of revenue. Basically, farm year color, which is estimated at $10 million. What is this color? Petrol station is color. So he is not subjected to the same tough measures which are subjected to others. That's why he has failed it. Nti abantu bwe bamutunulira baga nti nedda ono waabwe ono muzzukulu ekizukulu kibeera wakanga kyakyejo jjajja njagala kukwama wano ku mmere sebo mwami tuleke mwami walitopa mawo mwami tulya. So snobbish. Yes Bobby Wine kyekyamuleeta nti he has been subjected to tough measures that we are not subjected to Kizza Besigye. Kakati gundi oyo naga nti nasoma Mabike mulabe ebifaananyi bisinza kuwa Mabike kalulu. And when the Mabike will be arrested and charged with the cause of death. Mabike yakwata abaana 10 ne bagenda ku UNEV okujjayo certificate ya gundi ne bakubirayo amasasi ne bafa. 10 boys died. Mabike nga yabakulembedde. Mabike omuyigirize. How can you tell me that accompany me to a hospital? Omukazi wange yazadde omwana ne bamulemera nga tafunanga lubuto. Sebagala eventually n'avaayo n'agasaasoma ne gavumenti nemuwa sente exposing him. By the time Sebagala has died abaddewa abadde mu NUP era nga bamafia be bamuleese. Abantu babiri babalometa bupimirako Bukenya bwadiikuula nga Sebagala adiikuula nti ono bamulyeko sente nono namuyiginowalinga. Sebagala ye grandfather wa politics or activism. Ndi mutufu? No. Mu modern era no mu myaka because yaleta Besigye. Amaanyi yaleta na Mu Buganda when you start the politics you must look around the whole country. Don't you see, do you believe that there are no drum marketers and musicians in the west, in the north? Nalabyeyo webiviiri omu. Why is it that in Buganda everybody wants
buli muyimbi. Yes, this is a problem. Activism ng'agijjawa. Yajijja mu Ankole, yajijjawa mu West, yagenda Busoga, yajijjawa. Wajjanga meya ne yasimbawo. Politics wa Buganda wa emotions. Era yalina tochi y'abantu Baganda bafidde mu large numbers. How many Baganda who died nga ne mama wange survived narrowly. Era kyovula sikiza mu tribalism. The girl who informed the president yali sharing a security meeting Kankunda is not a Muganda. If Nalu was there, mama wange yali fudde. Kankunda yangamba nti wandika ennyukuta ennene olupapula olwa kyenvu bweruti muzeeyi sharing a security meeting nga ne Haji Kigonga atudde wali, which means the meeting was important. Omwana nanga akankikutwalire. The president emerged out of the meeting. They are killing your mother? Yes. Sit there. Within 5 minutes, you will talk to your mother. The person who saved my mother is Kayihura. Is he Muganda? No. Did you see Baganda condemning? Kakati kabaka bamuganya okugenda ebunyala kubanga balimba ab'emmengo. Besi yalimba ab'emmengo. Nti ebunyala eri amafuta. Ne bagenda bafa bameka. So when you say politics of activism, where? In Uganda, because it all centers in the central one mu Kampala. Yes. Kakati Besigye ndoza, Besigye Tamale, Besigye obwagizibwe tutumulye yesigama ku mwami Sebaga. Nanti kankubuli. Yamukwasa akati. Nga Besigye bawa wano bwe yakolanga gwoko tuwaka embala tibali batayina mu West State mwali batayina minimum. Why did he concentrate here? I'm not looking at all that. I'm looking at contribution ya Sebaga mu byonna. Yes. You were burning a grass searched house. It can burn. Mu bulingeri yonna. Sebaga buli ayagala okutabula wano. Tamale oleza Sebaga singate yakwasa Besigye kati. Besigye yandibadde nga bwali. No, anti kankubulire. Naga Haji alagidde tuwe Besigye akalu. Yes, at one time he became a kingmaker, but God has humiliated him. A person who could give ultimatums that to Besigye akalulu, he has died begging Bobby Wine. His son who was supposed to be a grandson. Where did this magic go? You cannot take a what happened? A ride. Exactly. I want to pick lessons from that for political learners abali ku TV bategere nti Haji omugenzi mukama musasi alagira konga wane Kampala bagamba nge dusu lyenga lyerisibe basa Haji balagira dibateeka has ended up with beggar. Good ngabo yagala okukiita. What happened midway the road the political journey? Abantu ba Uganda Abaganda binayisa aba describing nti Abaganda binyebwa bibimba ne bikka. Omuganda atasoma is deadly. Kuvula ntambula n'enyondo. Omuganda atasoma. Atalina parentage care yakulya ku street. You smash his head. Kubamba manyi nti boku bimbo bubimbi bwe bati. Babimba tewali nsonga. Anti nkugambye nti tebamalaako. Walk to work owa Besigye teyamukolera mu West bali mukubiddeyo. Teyamukolera mu Northern Uganda bali mukubiddeyo because he was inflicting damage on the economy. Kakati ate yene yerabira nti Abaganda we are capitalistic by nature. Fe n'okukola mu government tubuyita bupakasi. There is no serious Muganda who wants to be in government. No. Abaganda baleke mu revenue tolonda Muganda n'omukubwa minister. Gamba revenue second year vice president. Gamba revenue authority ogigambe nti abasobozi baleke baleete ebintu nga batunda bakusasula endulu zivuga nga toyina mu Muganda n'ogu mu government. I want to tell you Abaganda we are capital. Me I have the cost of resistance. Chovula banemeddwa okunjoga. I have my money. I survive outside. There's a Muganda. We are trained to as capitalists. Kakati Besigye walk to work yali tesobola kukola mu Buganda. One nti Abaganda tebasustaining kintu era neewunya Museveni yabateeka mu lutalo olw'ekiyekera emyaka 5 munchewo. Abaganda tebalemera ku kintu kibuzi. Hapana. Bo baagala government bo baagala kwagwirawo singa Besigye yasuula government balikiriza to sustain ewo nti obutale tebugulwawo. Lwaki ogamba ekyo ku Baganda nga nawe oli Abaganda baagala kagwirawo? Yes. Bagala kigwa leero kya tebalina anti government tebalina kye bajagalamu era singa bano tebakwata ku baboda nga nannyini buyinza obw'okubeera ow'amaanyi ennyo paka obulamu bwe bwonna singa teyakuba butoda nga Museveni bamwagazaaki. Abaganda Museveni bamwagazaaki. Allow them in their markets. All of bad regimes have been here. How come that we have resisted bad regimes? Mu Kampala nabagamba nti ku mulembe gw'Obote yali mubi nnyo naye Obote yamanaging ekintu eki. Twalina akatale mu paaka empya.
bayitangayo wa Lukecha omukazi nga bamuyita Lukecha nga tulina akatale awo ku Gaza ewali ki transform ekinene nga tulina akatale ku ewali ekizimbe kya Kirumira ekitunudde mu park nga tulina akatale ku Market Street nga tulina Owino tulina Sawuli yako nga ku gundi ku California waliwo akatale. These ones is enough. Muganda wants private sector kwekolera bibye nti ono omwana hamu nakola ebintu bye nakola kino bagamba banka nti banka mubbeko sente ate tumuwambeko ebibye. This is what you are created to have for yourselves. Muganda does not want to be in government. Sebagala serious Muganda ayagala kwekolera bibye. Sebagala azimbi bannabyafuzi bangi abaana bamabike boyogeddeko aba UID n'abalala kati abali mu FDC bonna bannabira ba student n'abalala bangi anti bajira ku sentimental support nti yeye nyini. There are three four more important issues to think. Sebagala has died begging a cardinal went and he died begging a Musamize for medicine. Cardinal bwekifaanana Cardinal ogende wo Musamize afiridde musabu. Yes, omusajja yena haja alagidde nayisaamu abantu afudde few days ng'afukamiridde Bobi Wine ate abadde tagenda muwa. Immediately haja alagidde his brother abadde agenze wa Bobi Wine to beg for what? Why didn't he resort to his brother bw'abanga abadde akyalina amaanyi? 3. The last delegates conference of the Democratic Party, Peter Sebagala against Mao. Sebagala yatoninga ekibiina kya DP nakikuba nakiteeka wali nga bamafia bamuwaga. Kakati gundi eyakuba Sebagala embalo omumanyi? Si Mao. Apaana. Ono omwana gundi era abagundi baabo abaloteetenga mbidde. Mukasa mbidde. Gurupu y'abamabike. Bakakande gundi Sebagala yabagamba ti bwe munnonda nenfuuka presidential general DP n'emifaliso kwe musuze mugenda najo omuyi bajja n'ebipande nga babikwese ng'ebipande bya Mao basi zonna ziriko Sebagala ennaku ezi Sebagala yabaliisa okulonda kwe kwasembayo yajja n'abayaaye be nga bamusitudde ne bamupanishinga yasanga Mao ayogera nemuga tukuditakitinjeko eddakiika 10 odisturbinze gundi bamusitudde ali eri kakati n'abaga nti bwe munnonda n'emifaliso kwe mwasuze mbidde n'ayuza omufaliso nga guliko UPDF akasebagala ne kagwamu mukuddayo nga batwala Mao bakola ki ate bateekaku bipande bya Mao baali tebajja nabyo. Yes, Sebagala has been a man who has always been used. Nti ndalaba wini bya nyima n'amaaso gange nga Sebagala bamusibidde mu America pressurizing Museveni. Ababbi abalala Sebagala abba bazungu wini bya nyima Sebagala abba bazungu naye ate bino ebyaffe ebibbeeza wano mbu Museveni akubire president wa America esimu amugambe nti Sebagala ku dola yaabo tasobola kikola tikihabu dola yaabo mwe temumanyi the value nti dola ya America twegizanyirako bakusonyiwa ekirala. You are killing the economy. Naye mu Uganda mulimu omuntu gwe baali bakutenga printinga sente za Uganda ne bamusiba. Give me one case. You don't know what you are playing with. Sente za tetula makuru. Okimanyi nti sente za mu abantu bayinza ozizira nti mulimu ebikwangala munsi yonna. Mmwe abantu bamwe ne bazigaana ne baddayo ku butter trade, but you don't know this value. Nti sente yaffe must be protected. Museveni yagamba yali mu press conference ne mugamba nti excellence abantu bagamba Sebagala agamba nti agenda ku vomitinga ba minister bo bakola nabo. Museveni agamba let him vomit I will swallow. Abugiri njabamira abugiri nga bamuteekako pressure mbwe jeyo Sebagala. Sebagala mukebere ekifaananyi kye. Sebagala teyasoma diguli. Sebagala gawuni gyayina ya muganda we education ye makeri mugikebere nagirabye mbukedde agirese diguli agirese Sebagala president yali agenda bweru ne bamugamba nti agendere mu helicopter. Bantu balinda Sebagala okuva ku South aliya semwogere yali agenza opportunistically n'omugenzi gundi Sebana era semwogere yamugamba nti sebo
abantu bwe wandekera baabo bati Ssebaggala wafiiridde nga bw'alaba abantu 10 abamuvaako emabega ayingira tooyi eddako. It should teach opportunists nti political opportunism does not pay. Ssebaggala yava mu TDA nga amaze ogiyiwa yagenda mu delegation conference ye NRM. I went there as a spy. Nembaga nti politics is a group game. That's where I pity these mafias. You cannot step on everybody. Politics is a group game. How can you play politics without allies? Politics rotates around credibility. Why did this man not go to NRM? He was a presidential advisor. Why didn't he go to NRM? TDA. They used him and dumped him. Nebukenya naye abadde ajjayo Nebukenya abadde ajjayo omuntu omwana nakuba gundi nabagamba tibumba mwagala Bukenya atereere mu requirements gundi provisions eza former vice president mumuteremu ekimaaso he will set down muyitenda mubiru agende yamukakkanya simple matter namubiru omuyimbi provide him with these things muzimu ku benefits sananga yali vice president. Yes. How can you say nti ate vice president starts atadde yafuuka MP? What happened? Omwana yamukubye kakati gwogenze na dignity ki kirina kyekyogera Tamale katono nnyo kuba musajja mukulu abava mu kitundu kino bw'oyogera ku katogere nnyo ku mwami Gilbert Bukenya kuba yaliwo Ssebaggala omwogeddeko kirina kyekyogera ku bantu abakulu abava mu kitundu kino. Temumanyi Baganda are not used to hunting their own political meat, and if you are not a hunter you will clean the saucepan. Somebody said Uriya bagamba professor wa psychology, is that man in Uganda? Me Baganda ayinamu mixed blood, and your blood is here Baganda. There is no Muganda who can resist this. The professor nabagamba wa psychology is sanguine osoma psychology. Munene amugamba nti no, that man has integrity, that man afa ku integrity ye, that man can fight. Buli omu yeebuuza, how can this man sustain a war against us for 7 years? Ngali bweru kubasomesa era ekyange kibasomese nti next time when you are recruiting a person to state house mutwaleyo abajogebwa. It was a wrong choice. Oli unjogeable. Yeah, nagende Mengo ne banteka conditions buli program gyokola tuvumire mu 7 nengamba kaya kavuma sisobola mwe mujagena ne mu 7 nzisiri mwagizi wa federal. I walked away. Sina future namu era nze nabagamba mwino okunsasula size kolera kabaka. I was paid at Mengo size kolera programs wabedanga amwe Republican sinza na kwogera gambu sabe sajja kabaka awangale mu buli program lwaki mange tawangala lwaki mama wange yetawangala oli kabaka wa Buganda yafuga fenna mama wange awangale ati kabaka mama we ati Republican kakati mumugenda ne mukola ensobi. The British made a mistake, a similar mistake. Ne baleta Diana, Princess Diana. Tamanyi ko bya bulangira byonna bya bumbejja. Diana went yali adisoyingo bwa kabaka bwa Bungereza ne baba ebamutta. Uyizo gyo kuba nga gwe mutabani we yagenda kusekera obwa kabaka n'Anglican Church n'okwana mutabani wa Fayed gwe bamedde obutuuze mu America mu Bungereza musajja mugagga azali omusiramu and she was pregnant. Why? Yali tamanyi values zaabwe. Get if you get a Republican like me, don't subjecting a kugundi. The more I sent the message to their chairman, Mr. Chairman, if that man wants to kill me, let him walk his talk. 2, tell him the mistake they are making about me. The more you humiliate me, I had it. Toyira kunzija ko kintu na kimu. Bible do it. Muna wazata agende yo nakalema kakati emyaka 7 siri nyanga. Ya do kulingiza mu office home. Even Singana is respecting a president. I had directed my children who are lawyers to expand it that appointment. It will never appear anyway until the advice. It will be expanded for my no. A pregnancy arising out of a rape incident must be terminated. Ngamwenda aliwali na Louis aliwali. Ajagenda yungani agenda. Nera ensearchment waliko muwabuzi wa president. Ndikiri hiyo. Have I ever reported?
niwe ofuna akasente don't you that's akasiimu nabakolera biri ebyedda tebakuwa kyokola akasiimu kano kasiimu kajja buli mwezi abaye balipoted tuamba mbayo whenever mbayo calls advisor yali alabye nga nsaba gonde ebintu bya advisor. I cannot be 100 abantu 100 abamu tebalina nga tabada ba bugali advisor. That's not Mirundi system. Betudda government ya Museveni mu abaganda ekyo kibabuzeemu. Tamale bagamba wenyini wenjagala tujje abakugoberera bagamba Mwami Museveni anoonya abantu abafaanana abantu okuba abantu abo amakulu nti yanoonya gwe omuganda n'akuteekawo weyitambwa ya Museveni n'akuteekawo gwe embwa ya Museveni eboggola eruma olume ku baganda banno. We get back for that answer.